Направляюсь в сторону площади Победы, где мы жили с мужем до того, как все случилось. Вот сейчас захожу в дом, где мы с мужем проживали. Я даже покажу надпись, которую я написала возле двери, когда пропал муж. 23.03. Тоска, уныние. Зайенька, мы тебя ждем. Твоя жена Юля. Months after Russia's siege on the city of Mariupol, which saw some of the war's worst fighting, Yulia Sazonova's husband Vladimir and thousands of others are still unaccounted for. Now, Russian troops patrol the largely empty streets of this strategic southern port city that was once home to almost 450,000 people. Those that remain are largely cut off from the outside world. Направлялся вот с этой улицы, направлялся в сторону площади Победы, где ждала мужа я, но, к сожалению, его не дождалась. The United Nations estimates as many as 90% of residential buildings were damaged or destroyed in the battle for Mariupol. Now, entire housing blocks are being demolished. And Russia is rapidly erecting new complexes as families scramble to find the dead and missing before it's too late, raising fears that evidence of war crimes and any trace of the missing could be wiped away forever. This video is pieced together from hundreds of social media videos over the last 5 months, video diaries from 2 women searching for loved ones, and from volunteers assisting with the effort to get a glimpse of the rush to locate the missing. Since the siege ended in May, Yulia and many others have been using any resources they can access to find their loved ones, enlisting volunteers, scouring Telegram channels, and posting missing notices around the city. Я вот сейчас мимо проезжал на велосипеде, и здесь вот разыскивается столько людей. В общем, кто узнает кого-то, звоните по номерам, которые указаны на объявлениях. A group of friends who used to post YouTube videos of gymnastic tricks began filming themselves exploring the city after it fell. Commenters soon asked them to search for the missing. Здравствуйте, сейчас мы прибыли на адрес, который вы просили, проспект Строителей, дом 6. Сейчас попробуем найти вашего дедушку Леню. Как зовут? Леня! Вот это тебе надо вот там спрашивать, потому что тут один детки жили в этом подъезде. Ну, короче, не нашли мы его, приехали на... During the siege, many people took shelter in basements, while others fled the city. With communications down and their lives thrown into chaos, thousands of people lost contact with each other. Меня зовут Екатерина, я из города Мариуполь. Ищу своего лучшего друга Селиванова Алексея, 93-го года рождения. Мы познакомились с ним лет 15 назад. Вместе подрабатывали во время учебы кондукторами. Katerina lost touch with Alexei in early March, shortly after the war began. After living through attacks on the city for more than a month, she and her family were eventually evacuated and settled in Germany in June. That same month, she reached out to a volunteer who identifies himself as Dmitry in his YouTube videos to look for Alexei at his home on Kuprina Street. Друзья, всем здравствуйте. Как и обещали, мы с комментариев позабирали ваши адреса, которые вы написали, чтобы мы посетили их, сняли видео. Куприна 5, второй подъезд. Дом печальный, дом под снос. И просили разыскать здесь Селиванова Алексея. Вот соседи подсказали, что он выехал на Новоселовку. Жив-здоров, выехал.
Katerina tried following the leads from Alexei's neighbors, with little luck. Yulia has filed reports with Russia's occupying forces as she works to piece together what happened to her husband since he disappeared in March during a brief walk home. Но, к сожалению, безрезультатно. Такого нет. С Мариуполя не выезжал, пайки не получал, в сети не входил, не числится среди погибших и эвакуированных. Что с мужем неизвестно. Мы искали по моргам, по больницам. With leads on the ground coming up short, Yulia and Katerina both wondered if their loved ones might be in prison somewhere. Katerina turned to the internet for help. Уже сейчас тяжело. Люди сейчас, поначалу люди прям искренне отзывались там, или даже просто, если ничем не могли помочь, просто пожелания оставляли, желаю вам успехов, там, найти своего близкого друга, да, то сейчас все как будто бы, мертвое. Сейчас никто не отзывается на крики вот этой помощи. Абсолютно. Kuprina Street, where Alexei was living, is a particularly stark example of the rapid pace of Russia's rebuilding of the city in recent months. The boys searched for people at 69 Kuprina Street in August. Короче, вот дом. Выглядит он, конечно, плохо. Саня! Мусорка 69-й, Куприна 69. Да, дом, конечно, потрепало. Ну, мы можем зайти постучаться. Вот только первый этаж, по-моему, один целый. Так все полностью сгорело. Все разбито. Since August, we found at least 6 buildings have been demolished on one side of the street. Recent satellite imagery shows one of those buildings was 69 Kuprina Street. The new Russian buildings are visible on the other side of the street. The arrival of winter in Mariupol brings the contrasting conditions of the city into focus. Shining new apartment complexes continue to appear as the boys encounter residents living a drastically different reality. А когда вы переезжать будете? Даже я не знаю, может, на той неделе не получится еще. Николай! While those still searching desperately hope their loved ones are alive, videos of growing burial sites in Mariupol have been circulating for months. They show fresh graves marked with numbers in the thousands. Authorities in Mariupol have said that DNA samples of the dead were taken so that missing people can be traced in the future. Experts in finding missing people in conflict say it will take years to locate those who are still unaccounted for, and it's unlikely everyone will be found. The Russian embassy in Washington, D.C. did not respond to requests for comment regarding the whereabouts of missing persons in Mariupol and concerns that human remains are being discarded. Есть надежда на то, что Алексей, вот мой, которого я разыскиваю, да, мой близкий человек, что он все-таки выехал каким-то образом из Мариуполя. Тела людей остались в домах, да, и их вот сносят сейчас. Тела эти никто не идентифицирует, то есть никто их не захоранивает. В общем, очень, конечно, тяжело на это все смотреть. У нас с мужем был девиз и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности. Но когда пришло горе, мужа не стало. Я считаю, мы это пережили. Письма от мужа нету. Нету письма от мужа.